Speaker. Speaker sir, ते General calling attention आज विरेश close करून गेला speaker sir. Speaker sir close करून गेला. General discussion one general discussion on budget, third day. असं तयारी हा मला रिप्लाय कोण दोघे जण असतात तुम्ही आणि सीएम बोला काय बरं बोले Speaker sir, I rise to participate in a discussion on budget 2025-2026. Speaker sir, या बजेटाचेर चिंता आसतना तोखला एक घेता एक थॉट येता त्या बजेटान गोंयकारां पासत कितें आहा आनी हेजे नीज गोंयकार आहाय वेरियस तें बिजनस डिफरंट तेंचे एक्सपेक्टेशन आसता त्या बजेटान आमी आंबेले गांवांत लायक नुस्तेकार अविनाश तेक दिसता तो आपल्या ट्रेडिशनल बिजनस फिशिंगाक वता तो त्या बजेटान तेक दिसता कितें ताका बरी सबसिडी मेळची आनी टायमार मेळची फ्युअलाक राज्यरान कत्ता फ्रॉम सत्तारी तेका दिसता तेगेल्या कुळागरांक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आसताय ताका बरो प्रायस मेळटा फ्रांसीक हो तियात्र सांगता तो तेका दिसता दुसरो तियात्र काडचे पयलें ताका थोडी फायनान्शियल सपोर्ट मेळची म्हणून आनी हे तियात्राचे मुखार वचचें म्हणून सांबाळचें म्हण ट्रेडिशन पांडुरंग भाऊ पेरनेचो तो एक्सपेक्ट करता कितें ताचें इतली वर्साचें भजन ट्रेडिशन आहा ताका गव्हर्मेंटाचें सपोर्ट मेळचें म्हणून भजन ट्रेडिशन भजनाक मेळटा मरे तू खबर ना तशें बरो सपोर्ट मेळचो म्हण तेजें एक्सपेक्टेशन आसा भजनाक आसा तू मागीर विचारतलो हांव मुखेलमंत्री आन्सर दितो बरो आहा स्पीकर दुसरे आमदार ही स्ट्रॅटेजी एमजीपी चे उलोवपाक हिंगा आतां क्रॉस कोताय मातशें बंद बिकॉज बाबू पसरकर थोंडा ताका भिरांत येयलो कित्याक व्हडली व्हडली मॉल येताय आनी ह्या मॉलान ग्रॉसरी आनी वेजिटेबल आसा ताजो बिजनस सेल बंद जातलो बाप्पास हॉटेल म्हापसा तो कस्टमरां रावता कित्याक आयज सगळे कस्टमर ऑनलायन स्विगी ना झोमॅटोचेर ऑर्डर करतात मार्टीन टॅक्सी ओनर फ्रॉम वार्का ताका आज भिरांत येयलो की एप टॅक्स बेस सिस्टम येयलो जाल्यार आनी हे सगळे नॉन गव्हर्मेंट टॅक्सी ड्रायव्हर येयलो ताजे बिजनस बंद जातलो यंग लेडी ग्रेस फ्रॉम मारलम is hopeful of getting admission to a professional education to best college with financial support scheme to help her in getting educated. गोवा चीफ मिनिस्टर तांकां एक्सपेक्टेशन आहे बजेटाक तांचे कितें बरें जावचें म्हणून स्पीकर सर is this budget goes beyond numerical exercise to meet revenue expenses and provide something for others to this section of society and not only speaks about boring figures. So, Speaker sir, I'm sorry to say that budget failed to satisfy this going on and is more a game of numbers. First, the beautiful projected figure in the budget so far from the fiscal reality, far from the fiscal reality. The government thought a revenue surplus of 2,400 crores this year and a 14% growth forecast. But with this optimistic expectation from one-time grant of 1,520 crores from center for capital work will turn into reality. We have to provide for debt repayment of over 1,500 crores, eating into our own development funds. Because the analysis scales are at this एक रुपयाचे 70 पैसा 70 पैसे रुपयातले goes for salaries and interest, not for new projects. I urge the government, do not become complacent with these rosy numbers. We need a plan to boost our own revenue base. Monetizing assets and relying on center aid are short-term acts. Instead, widen the tax base by improving compliance. For example, clamp down the GST
prevention and streamline mining royalties. जेन्ना हांव उलयतालो स्टार्टिंग आमच्या आम आदमी गोंयचे पूण तांकां कितें मेळटा तें पूण इन कॉन्ट्ररी चोवपाक गेल्यार मॅसीव टॅक्स हॉलिडे टू बीग इन्वेस्टेड. Well, this can attract industries. Will this industry that will enjoy tax holiday ensure that jobs are provided for locals and also invest in community development? Another optimistic expectation is that mining revenue. Last year's mining revenue target was missed by half. This year too, the budget banks on 500 crores for mining. With lack of transparency in mining auctions and possible violation of environmental norms, there is bound to be slow start to mining business, and that will be surely impact our revenue. Speakers of budgetaचे उलयता काय डिपार्टमेंटाचे उलयता आसतना एड्युकेशनाचे उलयता. Speakers of गोंया do develop that by 2037 a budget multi भाशेन. Education is the most important sector that needs to be given priority. Speakers of the budget provides an amount of 2,800 crores for schools and higher education. However, money doesn't educate our children. I must point out that 61 government schools have shut down since 2019 due to lack of students. Many classrooms that remain have single teachers managing all grades. Why are parents pulling children from government school despite free uniform and free books? It's become very worried. It is because of quality, English education, teachers present, basic facilities. I urge the government to urgently fill teachers' vacancy and deploy the promised 4 teachers per primary school, so no child sit in an unmanned class. Speaker sir, Chief Minister made a statement recently that government primary schools were closed and parents are to be blamed. Government has totally neglected at once upon a time a robust system of government primary school. It is the government, by that I don't mean only BJP government, has systematically destroyed the government primary school, spread in nooks and corners of Goa by giving permission to private schools. Additionally, while introducing coding and value education is great, let's not ignore basic infrastructure. Some schools need toilets, drinking water, electricity fixes more than smart classroom. I request a portion of that 2,100 crores for school education be embarked to upgrade infrastructure in 100 plus schools that are barely function with single digit enrollment. Show parents that government school can be good, if not better, than private one. That is how we should stop the closure and flight of students. Speaker sir, हे भाशेन आमचे आम आदमी गव्हर्नमेंटान दिल्ली दाखयला जे गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल प्रायव्हेट स्कुलां सोडून गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल हे भाशेन हिंगाय जावपाक जाय. प्रायव्हेट स्कुलांतले गव्हर्नमेंटा येवपाक जाय. गव्हर्नमेंट स्टुडंट तेश वचपाक शिरीपणा. After taking over primary education by private players, now it is a time of private entities setting up private universities. And the first such campus is been operational in Goa. The higher education sector in Goa, with Goa University at the center, and affiliated colleges is facing this challenge. And is government supporting them to fight the onslaught of private universities or giving them preference by offering them land and easing out several regulations? The number of amendments made to Private University Act is astonishing and is to permit the substandard groups to set up educational degree, granting shop which will further defame Goa after the casino industry. We request the government to preserve the social and cultural ethos of Goa. Speaker sir, healthaचे उलयता आसतना on health the proposal गेले new hospital ambulances. बरें आहा. The government is pumping 993 crores into Goa Medical College. But will we able to see more doctors, nurses and technicians hired? Without human resources, these new 100-bedded or 120-bedded facilities will be empty shell. As आम्ही हिंगा येता South Goa District Hospital, our budget
department is 7.3 for health. This is decent, but we still see frontline issues. I'm referring to a case where, for instance, rural health centers have no doctors present or medicine stock out occurs. Along with big capital spends, strengthen primary health care. My suggestion is to deploy some of our newly educated, graduated doctors into villages under bond so that every health center from Kanakwana to Perne have staff and medicine. Speaker sir, जे आमची वेल्डिंग कॉन्स्टिट्युन्सी चयलो हेल्थ सर्विस इज व्हेरी पोर एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर धाकटोसो आनी आयज तो डॉक्टर निक्सन आनी तेजी टीम जात तितले उपाय करून लोकांची सेवा करता ते थिंगा आनी लुगारय उरना कितें आहा थिंगा स्पेसींग कितें कितें घालून तेमी हे चलयतात तेच भाशेन आमी हायली इंडस्ट्रियल आमची सांज एरियल चयला जायते पाटी आमी असेंब्ली उलयल्ले आहा थिंगा आयज पासून हेल्थ सेंटर नो हेल्थ सेंटर घालपाक आमी आयडीसी कडेन रिक्वेस्ट केलो हेल्थ डिपार्टमेंटान तें पूण आयडीसी नी तेका रिजेक्ट येदी व्हडली थिंगा आयडीसी एरिया धाकटोसो लुगार दिवपाक ते फाटी सरताय हांव नकळो कित्याक ते Speaker sir, as we know, prevention is better than cure. The budget is silent on rising diabetes, hypertension, mental health issues in Goa. Can we dedicate a small fund for community health education and regular screening camps? It will save lives and cost in long run. Allocate fund for public health campaign. ह्यो वस्तू आमच्या गांवांत नाय आमची कॉन्स्टिट्युन्सी नाय ना म्हणल्यार आमच्या बेळाली कॉन्स्टिट्युन्सी नाय तेका लागून आमी धाकटी हेल्थ क्लिनीक घायलो आहाय प्रायवेट हॉस्पिटलां कडेन टायअप करून हे गव्हर्मेंटान करपाक जाय आसलें पूण आमी पर्सनली हे टायअप करून कोताय स्पीकर सर infrastructure government has announced a buffet of infrastructure project from smart roads to new city near Mopa from bridges and highways to water supply improvement. These are needed, but my concern is effective execution. Last year, many departments underspent their infrastructure budget, delaying benefit to the public. On the other hand, basic issue must be prioritized. For instance, urban flooding in Panjim, Mapsa every season. Where is the dedicated allocation to overhaul their drainage system? Is fine, but citizens need action. Desilting of nalas and even major dams needed. Another essential garbage management. In tourist hotspot and villages alike, becoming a big problem. Waste is becoming a big problem. The budget plastic buyback scheme is good step, but lacks transparency when it comes to implementation. The deposit refund scheme will lead to confusion and exploitation of consumers. The material recovery facility, MRF, and waste collection and its disposal has become a nightmare for the village panchayats. Government should support this to ensure Swachh Goa, which will improve public health and tourist appeal. Speaker sir, budget mentioned about green corridor along highways. An excellent idea to prevent accident and beautiful roads. Highways has become death traps. The road engineering is very poor and no one is held responsible. Several persons have met with a fatal accident on these roads. Has there been any study? Speaker of tourism is the prime engine. The budget itself, as claimed, is for growth of tourism. There are proposals of underground tunnels and protection of hinterland tourism. Diversifying the beyond beaches is wise. However, let's remember that no tourist will enjoy your drone park if basic experience is poor. What do I mean? Our beautiful beaches are still marked with garbages in many places. So what this initiative proposal? Has there been any sustainable audit been carried out? For example, underground tunnel sounds exciting, but what is the environmental impact on marine life? Let's conduct proper studies and not rush to ensure our pursuit of novelty doesn't backfire on Goa's fragile ecosystem. Speaker sir, fort restoration and heritage village plans are excellent. Goa's history is a treasure. Support this, and I
would like to see local historians and communities involved in this how these sites are developed. Authentic and beneficial to local, possibly to jobs as guides or homestay or opportunity to heritage villages. Also, tourism is not just infrastructure; it is about how welcome the tourist feel. Of late, we have seen conflicts. For instance, about dance bars, noise issues, unruly visitors' behavior. I suggest the government work on tourism code of conduct and education program. Educate tourism on respectful behavior and simultaneously train our local workforce in hospitality best practice. We want high value visitors who also respect our culture. Finally, while focusing on attracting tourists, lakhs of tourists, don't forget the livelihood of Goan attached to tourism. Shacks, small guest house owners, taxi drivers, guards. The budget hasn't proposed any direct relief or support to them, even though they suffered during COVID-19. Would we consider small interest subsidy on loan that these businessmen have taken, or a 1 year waiver or some local fees to help them to get back on their feet? Speaker sir, थोडे employment उलयता. Speaker sir, one grave concern that across Goa is employment. We have one of the biggest unemployment rate in the country, about 13%. Thousands of our educated youth remain jobless. Many are migrating out. The budget, while giving incentive to big investors, doesn't directly spell out how it will ensure jobs for Goa. Tax holidays to companies means little if they don't hire locally. So I strongly recommend that for every MOU or incentives we give to an industry, there should be binding local hiring clause. For example, 80% of managerial jobs to Goan residents. Speaker sir, थोडे 2 मिनिटं. 5 मिनिट 2 मिनिटांवर 2 मिनिटं. Because governance and implementation उलयता आसतना this आता हे budget आणि demand pass जातले. Last time हे डिमांड आसा न्ही last time session less केल्ले 2 मिनिटां विशय session less केल्ले एकला लागून आमकां 2 मिनिटांनी विशय मातशें टायम दिवन सांगपा पडटा. So next time मातशें session लांब कर. सर एक्झाम्पल आता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे डिमांड उलयता जाल्यार 2 दीस जाय. एक दिसा मोर दॅन 20 डिपार्टमेंट जाय. कितको जातलें? Because let's prioritize completing ongoing project before announcing hundreds of new ones. सकाळी जाल्लें. आज नवे ग्राउंड बांदपा रेडी आहा तुमी, पूण पोन्ने ग्राउंड आहाय ते तशें जाय. तर पोन्ने आहाय ते पयलीं कंप्लीट करात आनी मागीर नवे घेयात. Speaker sir, my suggestion can be summed up by focus on education, target resources of pressing needs, uphold transparency, and ensure equality. So मागता आता उरलेले ते भाशेन आमचे सगळे गोंयकार जावं ते फिशरमॅन बेतला आसूं टॅक्सी ड्रायव्हर जावं कलांगूटसान वो आमचे फार्मर्स जावं सांगेन वो सिनियर सिटीजन पोंडा जावं त्या सगळ्यांक दिसलें बजेटांतल्यान तांकां कितें तरी मेळटा म्हणून. थँक्यू. Yes. Question. Speaker sir, I rise to make my observations and present my views on the state budget for the financial year 25-26. सुरवातेक Speaker sir, याच housean, in this very august house, the Honorable Finance Minister presented and started with his budget speech with the announcement of Vikasit Bharat 2047. Anik Vikasit Bharat 2047, when the country will celebrate 100 years of independence. सुरवातेक लोक शक्ती म्हणून उल्लेख केलो. This claim of Lok Shakti is fake and is laughable. Because Lok Shakti म्हणजे power to the people. सुरवातेक मुख्यमंत्री लोक शक्तीचा जेन्ना उल्लेख करता, उल्लेख जेन्ना करता, this is nothing but a hollow dream shown to the people of the state. Because
हो गव्हर्नमेंट खास करून बीजेपीचो is known to mute and silence the voices of the people. It is known that the Bharatiya Janata Party is intolerant to dissent. And we know the Prime Minister for his nationally and internationally known monologues. But when was the last that the Prime Minister interacted with the media? It's because a democratic Bharat में भी ये पहली बार हो रही है. अनिक और सरकार and this government that talks about Lok Shakti is akin to a camel passing through the eye of the needle. In other words, impossible. Speaker sir, Goy Sarkar is a perfect example of intolerance, disrespect to the voice of the people. आज या सरकारान has never accepted जे pro-people order of the honorable judgments of the court. सगळे order जे लोकांच्या फेवरान कोर्टान दिले, हे सगळे लोकांले पैसे घेऊन these decisions are challenged in the Supreme Court. आज Goy is a shining litigant or a major litigant in the courts. Speaker sir, सरकार जेन्ना यांच्या लक्षा मुखार हाडपाक सोदता की अनवाइज एंटी पीपल आणि लोकांक जे पब्लिक स्पिरिटेड इंडिव्हिज्युअल आज गोंयांत आसाय जावं एनजीओ हेजे विरुद्ध आज ह्यो सरकार सुप्रीम कोर्टान वता. टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट, illegalities in the ODPs, challenge of the High Court order in respect to Tiger Reserve. आणि हे सगळे करपाक लोकांले पैसे घेता. आणि कोणाक हायर करता? टॉप लीगल ब्रेन्स, एक केसीक 9 लाख रुपया. Speaker sir, what this government has done is spend heavy on legal fees, hire करपाक. गोंयचे विरुद्ध जे decision गोंयचे विरुद्ध कोर्टान जे पड, they have made decision in the state of Goa. This government is challenging this. हे लोक जे आज आमचे शेत, आमची जमीन, आमचे फॉरेस्ट, आमचे एन्व्हायरमेंट, आमची मादर मादय, म्हाका दिसता ह्या सरकाराक हांव प्रश्न करता, हाऊ कॅन यू मेक क्लेम्स ऑफ लोक शक्ती? स्पीकर सर, अमेंडमेंट आफ्टर अमेंडमेंट, TCP amendment, land amendment, हे लॉ सगळे हाडटा टू स्टॅम्पेड अँड ओव्हरथ्रो लोक शक्ती. आज सरकार आपल्याली मसल आणि मनी पॉवर उजा करून लोकशक्तीची हत्या करता. कम्युनल हेट्रेड, सस्पिशन टू डिवाइड लोकशक्ती. You see the story. Story is the same for Bhutani in Sankwal, Lodda in Bicholim, Deltin at Dargad, Film City Tugaing at the Kankon, DLF at Race Magos, and World Peace University. Speaker sir, लोका नाका. हे सगळे लोका नाका. आणि आज थोडेसे ऍक्टिव्हिस्ट जे आज मुखार सरले त्यांना त्याचा आवाज दामपाचो प्रयत्न तो सरकार करता. स्पीकर सर, सुरवातेक आणि एक मुखेलमंत्रीन विजन डॉक्युमेंट आणि ऍक्शन प्लॅन फॉर मेकिंग गोवा डेव्हलप स्टेट. 13 वर्सां जाली हो सरकार आसा, अजून ऍक्शन प्लॅन भायर सोदता. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री वयल्यान विकसीत गोंय हे 10 वर्सां फुडें 2037 बिफोर प्रायम मिनिस्टर्स विजन, बिफोर 2047 मुखेलमंत्री करपाक सोदता. दिस इज इल्युजनरी, इज डिसेप्टिव्ह अँड इज फॉल्स. म्हाका दिसता स्मार्ट मिशन जेन्ना आमच्या गोंयांत येयले त्या वेळार इतलो मोठो बोवाड केलो. आमी आमदार पयलेच जाल्ले त्या वेळार आमी स्मार्ट सिटी मिशन हे स्मार्ट सिटी कोण उडयला म्हणून उडयल्ले. आनी मुखेलमंत्रीक हांव सांगपाक सोदता, डू नॉट ईट मोर देन द स्टेट कॅन च्यू. चापपाक मेळटा तेचे परस चोड खावप. स्पीकर सर, आज हो सरकार, they want to convert all our lands. They want to ensure that the sale is to transfer to outsiders. They want to destroy the forests. They want to destroy the hills. ये 27 होण्याचे हो सरकाराचो लक्ष. 2037 लक्षाचेर ना, 27 होणे
गोंयची भाटां, गोंयचे दोंगर, गोंयचे फॉरेस्ट, गोंयचे हिल हे पाड घालपाचे प्रयत्न चल्ला. स्पीकर सर, हे डबल इंजिन सरकाराचे लक्ष. Other speaker sir, when we go and we speak on the growth rate that the Honorable Chief Minister has projected, this year's budget size is 28,162 crores, of which 20,299 crores will go towards salaries, will go towards loan, and will go towards repayment. Speaker sir, 26% utta, 26%, that is 7,863 crores. And this 7,863 crores is what is left for development, including infrastructure. Mukhyamantri एक budget projection केला, I would call it a robust gross state domestic product. आणि growth rate दाखवला 14.27%. Speaker sir, हे गोंयची इकॉनॉमी सारखी वायब्रंट दाखोवपाचे म्हाका दिसता मुखेलमंत्री आता बारीकसो बरो कलाकार जाला. कलाकार जेन्ना जाला, स्पीकर सर, we all know that Goa's fiscal situation today is grim. 14.27% growth figure is imaginary. Actual growth padha is way below 10% as per the central figures. Speaker sir, Mukhyamantri is painting a higher growth, possibly to show that the J fiscal within the norms fiscal deficit is to GSTP ratio तो FRBM एकटा अंडर लेड डाउन केला म्हणून दाखोवपाचो प्रयत्न आसा. आज सुरवातेक मुखेलमंत्रीन सांगला 2,403 कोटीचे रेव्हेन्यू सरप्लस आणि प्राइड घेवन तो सांगता. स्पीकर सर, if we look at the leverage for attracting an unprecedented special assistance for capital investment, 1,520 crores from the central government. On one side, the Chief Minister talks about Goa being Swaympurna, but on the other side, heavy banking, there is no doubt. But this special assistance, this amount, this is not a grant. This is a loan that the state has to pay back. Speaker sir, या बजेटान टोटल एक्सपेंडिचर आउटलाइन केलेले आसा 28,162 कोटी रुपया. आणि मेजर फोकस सरकाराचो आसा ऑन रेव्हेन्यू सर्विसेस and on capital investment. But because of the concern je pade ha, the fear in the minds of the people is about the revenue expenditure dominating the total outlay laid by the Honorable Finance Minister. Questions arise ki whether the capital investment pad amchi asa has adequately addressed Goa's infrastructural deficits. And when I say infrastructural deficits, particularly in public services and transport. Because a high level of skepticism sustainability of funding, particularly given that 1,504 crores of repayment from the open market borrowings from previous years. Because yes, we seem to be very clear that the economic scenario of the financial crisis of Goa, it is very clear that the state's financial crisis is deteriorating. आता अनेक मुख्यमंत्री उल्लेख करपाक सोदता की जे gap between the budget estimates and the revised estimates, because in major projects जे major आहे, these figures dodge the reality. Now why I say that, Speaker sir, is because जे interest payment असा, interest payment जो स्टेटाचो आसा, this has surged by 14.1% in the last 3 years. Interest payment of 2,057 crores आशिल्ले 2023-2024 आणि 25-26 2,340 कोटी रुपया जातले. That means the share of the interest payments in the total expenditure is rising, and indicating that there is a lot of stress on the state's finance. Because जो सरकार 12 रुपया मोडटा तेजेर 1 रुपया goes towards the payment of interest on borrowings. आज गोंयची flexibility, the real flexibility of the state is possibly only 35 to 40%.
35 to 40% of the total spending that is under your active control. 60% tukade control na. Kityak, yes, 60% gets locked into debt servicing, into salaries, into pensions, into maintenance, into recurring grants and other contractual obligations. So, एक मुख्यमंत्री 3 वर्षां आम्ही जेन्ना आज आमदार आहे, there is always a yawning gap of 20 to 25% between जे पण estimate मुख्यमंत्री करता and what is actually spent. आता 20 to 23 या वर्षाक total expenditure budgeted आशिल्लो 24,270 crore. Actual expenditure झालो 19,608. 23-24 या वर्षाक budget was 26,493 crores. Actual expenditure झालो 21,498 crores. This budget outlay is consistently higher. And why is it higher than the actual expenditure? This year, Honorable Chief Minister has projected a budget outlay of 28,075 crores. This will result very likely in an outlay closer to 22,500 crores. Yeah, 20% why lower? This is because the Honorable Chief Minister, this happens because of cash flow mismatch. Number 2, deficiencies in execution. And number 3, cuts in the central grants mid-year. And that's because आम्ही बारीकशे जेन्ना हे बजेट मुख्यमंत्रीचे जेन्ना चोयले in the last 3 years and we compare, I observe की core sector पडे हाय जावं health, जावं education, जावं transport, they do well. They are staff heavy, less capital intensive. But capital heavy sectors like water, like irrigation, like urban development, like tourism infrastructure, these underperform. The Chief Minister should take note of this gap because the budgeted and the actuals are kept and you should keep it at the bare minimum. Because आज सरकाराची flexibility spending नाच अनेक सरकारान आपलो own tax grow करपाचो प्रयत्न करूंक ना. आज better tax collection efforts, huge leakages in revenue through GST and various other things. Also the Chief Minister, rationalization of subsidies. Aj freebies, this would release resources for your budget spending. मुख्यमंत्री last टाक सदांच revenue surplus budget म्हणून तो announce करता. सदांच 3 वर्षां झाली revenue surplus budget. It's because this surplus is actually designed by the team possibly sitting there. They design it by capping the revenue expenditure. It's a very simple thing. आज एक नरेटिव्ह क्रिएट जाता की गोंयांत एक फिस्कल प्रुडन्स आसा म्हणून. बट द गव्हर्नमेंट विथ दिस लिबर्टी गोज अहेड विथ फुल टॉस बॉरोईंग. मागीर मुख्यमंत्री कितें म्हणटा, आपणाकडे 3,000 करोड आणि म्हणटलो 3,000 करोड आणि घेवपाक जातालो, आपण आपले लिमिट आसा. दोतोर मुख्यमंत्री दोतोर आसा, हे रीण काडप म्हणटा तें दुयेंस आहा. जेन्ना आमी दोतोरा बरयता कितें कोताय, टॅबलेट दिताय जाल्यार सुय माताय, इंजेक्शन माताय. दोतरान हे दुयेंस बंद करपा जाय. हे दुयेंस वाडत आसा. 2012 कितले आशिल्ले आता हुंय पावला. म्हाका दिसता मुख्यमंत्रीन आमकां सांगपाची गरज आसा. प्रत्येक गोंयकाराचे कितले रीण आज आसा ते मुख्यमंत्रीन सांगपाची गरज आसा. तो लास्ट इयर सांगतालो आनी आपूण रीण काडपाना म्हणून. कितें जालें कितें, रीण काडीत आसा. आनी हे रीण काडून फेस्तां की कोणाय फेस्तां करपाची प्रयत्न हो बंद जावपाक जाय. बिकॉज what are the plans that the Chief Minister has to reduce or to get the gradual redemption of such a crushing burden on the public debt? Anik, when I say this, the Chief Minister's he claims to be very judicious. He claims to be very wise. It's because at such levels of borrowing is something that the Chief Minister needs to answer. आता गोंयांत कितल्यो स्कॅम जाल्यो. मल्टी क्रो लँड स्कॅम, लँड ग्रॅबिंग स्कॅम, स्टॅम्पेड ड्युरिंग देवी लायराई जात्रा एट शिरगांव,
हेल्थ मिनिस्टर वचोन सिनियर डॉक्टराक जीएमसीक वचोन तांकां ह्युमिलेट केले, व्हिडिओ भायर घातलो. स्पीकर सर, इन्सिडेंटली हे सगळे हांव मागीर काडटलोच कातोरबाजी, पूण पयलें जे मुखेलमंत्रीन अनाउन्स केला इन हिज स्पीच अबाउट announcing or declaration of Margaon Dindi anik Devi Lairai Jatra as state festival. Now, Speaker sir, he should have taken the stakeholders, especially the committee members of Devi Lairai Devasthan, that oppose this particular government decision to make the Jatra a state festival. Speaker sir, committee expressed its disagreement. आम्ही सांगले कुंकोळच्या गावात आमकां ते फातोरपियान जे स्टेट फेस्टिवल कोण दिचमू ते करू ना, लोकांनी थिंगा विश हाडली, दुसऱ्या जाग्यार गेलो स्टेट फेस्टिवल करची मागीर तुका पत्र बरयलें, तुका तुगेले भाऊजीनूय सांगले तूं ऐकना. स्पीकर सर, दुसरे कडेन गेलो. आतां गव्हर्नमेंट इंटरफियरन्स इन दिस पर्टिक्युलरली टेम्पल्स मॅनेजमेंट इज अननेसेसरी. कित्याक ये पर्टिक्युलर अनाउन्समेंट करून दिस एक्सपोज द गव्हर्नमेंट्स हिडन एजेंडा. आज कमिंग बॅक टू 25-26 I would like to make these observations. आज जे Center of Excellence of Cyber Security, तशेंच implementation of Goa vehicle authentication. I welcome these steps, no doubt about it. But Speaker sir, जे allocation of budgetary is not sufficient. आज online financial frauds, Goans have lost almost 149 crores in various cyber frauds in the last 4 years, with more than 1,500 cases annually. आज Speaker sir, accident जरी चोयल्यार almost Januaryचे तुका number दिता 211 accident, 22 जाणां, 22 people died. The figures of the police have said that there's a sharp increase in 27% of the pedestrian deaths. So people are dying like mosquitoes, but this government is not worried about getting any reform. आज जेन्ना एड्युकेशन आणि स्किल डेव्हलपमेंटाचो मिनिस्टर मुखेल मंत्री announced 100% literacy in the state of Goa. And for that we need to enhance our vocational training. पूण एक जात कितें Speaker sir, NEP announce करपाक Goa state was the first to say आमी NEP पयली implement केली म्हणून, like हर घर जल आणि दुसऱ्यो ज्यो स्किमी आसल्यो त्यो. Speaker sir, आज या सरकारान जे प्रोविजन केला स्कूल एड्युकेशनाक 2,100 कोटी रुपया, हायर एड्युकेशनाक 700 कोटी रुपया आणि टेक्निकल एड्युकेशनाक 120 कोटी रुपया. आणि गेलते वर्साक 2,228, 550 आणि 323 हे केले. दिस टाइम द चीफ मिनिस्टर हैज गिवन 8.3% less in the education sector compared to last time. आज Goan situation किती आहे? In the last 5 years, 61 government schools have shut down. Midday meal score low on nutrition. Provision skill development आचे आशिल्ले 103 कोटी या वर्साक केला, गेल्या वर्सा आशिल्ले 160 कोटी. आज म्हाका Speaker sir, मुखेलमंत्री who is being the finance minister, education minister needs to know that we need a stronger push when it comes to education. Unfortunately, जे repair of schools announced केले आणि थोडेशे schools were left unplanned. They were left open in the rains. Speaker sir, 25 ते 30 government schools in Pedne, in Taligaon, in Ponda आणि hinterland region तेंगे रूफ ते अनफिनिश केले. 4 तारखे जेन्ना भुरगीं थिंगा भितर इस्कला गेली त्या वेळार these roofs remain unfinished. This was only because of the lapse of the PWD. Speaker sir, jenna 4 तारखे reopening zale, at that time classes had to be conducted in temples, in panchayats, in makeshift rooms. This is nothing but pathetic. Speaker sir, this is the misfortune of the students, and I believe that this kabar zalna. सभापती तुझ्या काणकोणच्या मतदारसंघात जे रूफिंगाचे जे काम आशिल्ले ते थोडेसे विकान इट वेंट अवे. इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इन्सुलेशन जस्ट आफ्टर वीक्स. मुखेलमंत्री इन योर बजेट स्पीच या 2 दीस आधी रिप्लाय आसा. You said on page 9, 11,000 youths benefited with apprentice scheme.
पूण आमी हे LAQ घातले. LAQ number 173 check कर. 26,479 number of apprentices have benefited under the National Apprentice Scheme. आणि हेजेर एक annexure दिला. And many of them are from Karwar, Uttar Karnataka, Solapur, Kolhapur, Jharkhand, Orissa, Madhya Pradesh, Bengal, Bihar, and many other states. I don't know whether your budget speech was correct or whether this LAQ is correct. Speaker sir, हेल्थाचेर जोरी तो उलयल्यार डिमांड्साचेर आमी उलयतलेच, पूण जे प्रोविजन केला 850 करोड आनी 993 crores हे प्रोविजन जे गोवा मेडिकल कॉलेजाक केला. टुडे इट्स अ टोटल मेस. टोटल द हेल्थ and portfolio आम कोणा खबर ना. The way people, especially in South Goa District Hospital, एक दीस तुवें नदर मार दक्षिण गोंयच्या हॉस्पिटलान यो, हे हॉस्पिटल जे काँग्रेसाच्या वेळार बांदलेले, जे बाब हिंगा दिगंबर कामत आहा, मुखेलमंत्री अनेक पाटी सांगतात डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल साऊथ गोवाचे काँग्रेसान बांदलेले, हे हॉस्पिटलान जरी तर आज गेल्यार थिंगा ट्रिप्स घेताय व्हीलचेराचेर, डेली जे पेशंट आहाय थिंगा सगळ्या थिंगा जागे नाही, दोतोर थिंगा सारखे टू द स्ट्रेंथ ना, नर्सीस ना, सगळे रिफरल झालेले आसा. GMCन जरी तर गेल्यार स्पीकर सर, इट्स अ complete chaos with regards to the health sector. I do not know how many sanctioned strength are missing. Every time this seems to be passing the buck. There seems to be whether the chief minister has put the health minister on a starvation diet, whether there is staff shortage, whether there is absence of proper infrastructure. This is something that is a big problem, especially आज जेन्ना आमी तुवें गेले, तुवें थिंगाय लोकांलो प्रॉब्लेम, थिंगाय हॉस्पिटल बांदता म्हूण सांगले, no proper infrastructure. You go to North Goa District Hospital, no proper infrastructure, no ICU, no doctors, no proper blood bank. So speaker sir, health आहा गोंयांत आमी रावपाचें काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता. कसल्योच आमकां पयले आमदार जाल्ले तेन्ना स्टार्टिंगाचो बजेटाची की कॅट लॅब जातलो म्हण आमी सगळे हुशार जाले. अरे आज हाटा मनीस इतले मोताय, इतले रिफरल जाता, इतले एक्सिडेंट जाता, ट्रॉमा सेंटर ना, कांयच ना. एब्सोल्युटली यू हॅव बेसिकली ये हेल्थ सेक्टरान जावपाक शिरीपणा. लेट्स नॉट प्ले विथ द लाइव्स ऑफ द पीपल. स्पीकर सर, पहली बार म्हणटाय ते बीजेपीचे पेट फ्रेज, पहली बार देश में प्रगति हो रही है. 2014 से पहले गोवा में तो गोवा नहीं था, सब 2014 हुई है. ये तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस के शासन में कुछ नहीं हुआ. इधर हमारा दिगंबर कामत जो मुख्यमंत्री था उसने कुछ नहीं किया. रवि नायक ने जो इधर था अभी चला गया, उसने कुछ नहीं किया. जो पीछे इधर से पहले जो भी मंत्री बहुत लोग हैं, 12 में से 10-9 लोग तो कांग्रेस के मंत्री इधर थे, उन लोग ने कुछ नहीं किया. अभी 2014 से इधर ये हो रहा है. अभी ये हमको लग रहा है ये तो साइलेंस इमरजेंसी है, ये साइलेंस इमरजेंसी है. स्पीकर सर, what I would like to point out is that पहली बार we have a chief minister since 1961 who has the highest number of portfolios. When we say this, Speaker sir, the chief minister, I say always that the chief minister is fat but not fit. Fat in portfolios. Speaker sir, let me mention now. You have the PWD Kala Academy renovation, 50+ crores spent without tender. IIT, 20+ faults found. Cracked walls, poor acoustics, faulty air conditioning. Speaker sir, road safety crisis, the way people are dying. Most cruel joke, post-monsoon collapses. Potholes led to 46.5% of rise in fatal accidents. And this only in 1 year. For 6 months from January to July, Goa registered 1,248 accidents, killing 143. And the worst, Speaker sir, is that 45% of these people were below the age of 35. You look at the death trap. Lavish spending, 4.5 कोटी रुपया on VIP transport, 1.33 lakhs on 5-star and hotel stays. आता मुखेलमंत्री आणि सगळे म्हाका दिसता जी थिंगा ना सगळे चार्टर्ड फ्लायटीन भोंवता, सगळे डोमेस्टिक एअरलाइन, ऑल चार्टर्ड फ्लाइट. डिस्ट्रिक्ट मायनिंग फंड, मिनरल फंड, हे फंड पण आशिल्ले. दिस वॉज फॉर द मायनिंग डिपेंडंट.
Why is it diverted? For what is it diverted? आज education sector and जोरी तोर चोयल्यार no structural audit. It is a shame. There is no structural audit for 50% of the school buildings in the state. This is as per the answer of the education minister. Speaker sir, 31% of government school lack working toilets. Can you believe it? Speaker sir, 47% have no internet. Many local drinking उदका facilities पासून ना कालच्या दिसा काय प्रश्न गेलो थिंगा टॉयलेट ना भुरगीं थिंगा मुतूं जाय जाल्यार क्लासीन कोताय क्लासी भायर कोताय. Is this what the children of Goa deserve? Speaker sir, Balrathachir for transporting children, we said 15 वर्ष झाली 15 वर्ष झाली Balratha. They need to be changed. मुख्यमंत्रीन सांगले बजेटान आपण कोतलो म्हणून. Where, when? Maintenance is not enough. We are playing with the safety of our children. आज tribal भवन या ट्रायबल भवनाची प्रोग्रेस कितें? नो इन्फ्रास्ट्रक्चर. कॅबिनेट कलिगान जेतना तो काळे नॉन फंक्शनल मग सांगले ताका काढो. स्पीकर सर, मायनिंग ही अजून शिंतोरींतूच आसा. स्टील इन द ग्रेव. Goa's backbone industry remains paralyzed. The government keeps promising resumption. आज जातोले, फाल जातोले. हेजेर एक इव्हेंट करे. जे पड मायनिंग स्टार्ट जातो मग कितू पुसा मुखेलमंत्रीन आज जातोले, फाल जातोले मग स्टार्ट जातो मग सांगला. स्पीकर सर, आज what happens from the mining department is only committees and press statements. Now, Speaker sir, you look at home, you look at these figures, these are shocking. You look at the drug cases, 23 into assault cases, 287. जे ड्रग्स केसेस आशिल्ले 277 झाले. नाउ इज 107. मर्डर्स 23 and आशिल्ले 24 जाल्यो 30 आता हा 17. रेप 23 आले 97. 24 या वर्साक झाले 112 आता हाय 67. यू लुक एट रॉबरीज जे 11 आशिल्ल्यो 23 24 जाल्यो 13 आता हाय 5. Molestation 2023 and 116 आशिल्ल्यो 24 जाल्यो 129 and they 53. Cyber crime 79 in 24 आलो 83 and now it is 73. Look at the failing law and order situation in the state of Goa. Were we known for this? Today the state is being known as the rape capital, as the murder capital. Are we supposed to be known as what we were known as liberal people in the state of Goa? And when you do this, who is responsible? Mukhyamantra Baile Munisi crime kota. We got the index. There are also people of the state involved. Why are they doing this? Where are we heading? Speaker sir, आज despite the police inaction, Supreme Court order hai. Outdoor music चालू सद्दा चालू असता 10 नंतर. No FIR. Michael Lobo जे सांगतलो. भायर जोरी तोर senior citizen, जोरी तोर children, if you go outside, they feel unsafe. Where even morning people go for their morning walks. आज म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीच्या हेच पोर्टफोलियोच्या उले 60% जाला. म्हाका दिसता आखे डिमांड कवर जातले. इतना ही काफी है. I hope the chief minister understands that the meaning of fat is not fit. आता आज honorable speaker, the clouds of undeclared emergency hovering over the state. आज जो पड़े this state machinery uses to create basically एक वातावरण that whoever is against the BJP policies, whoever is against the failures of the government, they are not spared. Speaker sir, Mukhyamantri also said that there are urban nexals in Goa. I put a question, how many urban nexals are there in Goa? The answer was 0. So Mukhyamantri आता इतलो कलाकार झाला, सारखं ठापाडाप को सार जाते धूम को उडेता. So when we technically, it is our duty. Aj, these social activists, now NGOs who support public causes, who are interacting with media, are given names like urban nexals. BJP party functionaries, karyakartas, and frontal outfits, they are enjoy the blessings of the government. Aj, because of Jayapod issue raised kota, FIR is filed on them. Free thinkers are trolled today in the state of Goa. They are attacked, and attacked by whom? By non-state actors. Law and order enforcement machinery remains silent. काहीच ना.
तू जोरी तर उतर काढा जोरी तर कोणे प्रेसान काढो जोरी तर ऑपोजिशन काढे नॉर्मल एनजीओन काढो एकटू अँटी नॅशनल तू हांगा गोंयकार न्हू स्पीकर सर इवन कार्टुनिस्ट इवन स्टँड अप कॉमेडियन्स आर नॉट स्पेड आज ही प्रथा जे बाब क्रूज सांगपाक सोदतालो ऑफ दिस असेंब्ली स्पीकर सर 15 days decided by the cabinet not by you but 15 days under 258 259 why are you all using suspension of rules we are here to legislate let us practice our rights this is something that we are come here for speaker sir आज म्हाका दिसता इक्विटी ना इन द सिस्टम आणि एक मोनोपली चल्ल्या इन द रुलिंग पार्टी इन्स्टिट्यूशनल फेवरेटिझम जे पार्टीचे लॉयल मनीस आहेत त्यांना सगळ्यांक they are made heads of autonomous bodies statutory bodies and made basically into these bodies are made into a mockery because even the media तेंचेरूय प्रेशर येता उमको ट्वीट काढ उमको हे काढ उमको ते काढ they are the fourth pillar of democracy even today there is a threat speaker sir ये political bullying पडे हा जाऊ ED जाऊ CBI जाऊ income tax जाऊ state police this has become a subject today of harassment आणि wherever possible I say लोकशाहीची हत्या the hatya is in letter and to maximum extent the hatya is in the constitutional spirit and ethics आज speaker sir when I talk there are people who have told me to speak this that the minorities don't feel safe the Muslims or Indian Muslims today are ridiculed as loyalists of Pakistan speaker sir the Indian Christians are laughed as loyalists of Rome speaker sir Goan Christians today are mocked as Portuguese nationals this is the state today speaker sir under this double engine sarkar speaker sir speaking about power आता power ministeraचे 4130 कोटी रुपया budget आशिल्ले आणि the proposed hike of 6% today for 25-26 instead of concentrating on the recoveries त्या power ministeraक powerची recovery करपाक खबर ना कोण हो power minister we become powerless people are powerless before the power department people lose their power but the power minister always knows how to be in power irrespective of what happens in state politics I do not know what type of political insurance he is incumbent under today a calling attention ashille 14 people have died in from 2019 to 2023 आज जेन्ना मायनिंगाचे उलयतना मुखेलमंत्रीन उल्लेख केलो की 12 mineral blocks consisting of 24 mining leases 2 mineral blocks commencing operation म्हणून सांगले केन्ना सुरुवात जातली mining when today mining has been stopped auction has been stopped on some technical grounds what are these technical grounds why was the auction taken out 15,000 koti is the loss of mining since the ban since 2012 Cabral will know the exact figures speaker sir effect is on peripheral industries you see the industries around vehicle repair shops logistic companies local markets all have been devastated all in this mining areas because मुळगाव जालते पोत्ते जावपा शिरीपणा आज उदकाचे खाते ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट आज जेन्ना गोंयभर आमकां लोक येवन मेवता ह्या सरकाराचो लक्ष आशिल्लो 24/7 लोकांक उदो दिवपाक हो आसलो तेगे मॅनिफेस्टोचेर ते मागीर रिअलिस्टिकली काबराल बाबान केले 8 वरां मेळटले म्हूण तेगेलो लक्ष आशिल्लो ना माय मुखेलमंत्रीन 4 वर केले लास्ट सेशनाक आता 10 मिनिट पासून उदो ना 10 मिनिट पासून उदो ना लोकांक हे कितें चल्लां स्पीकर सर हे उदो मेळपाचे हे एक हक हो संविधानान दिलेलो आमकां हक हे सगळे टँकर माफिया जाले तुका गोंयांत उदो पासून इज अ नॉव्हल्टी and what happens I do not know with the amount of villas with the amount of apartments with the amount of mega real estate projects haphazard planning in the state of Goa no carrying capacity looked whatsoever you go to any part of Goa today it's become a real estate market आज ad येता पेपराच्यो दिल्लीकाराल्यो with paper without paper any type of land in Goa is send the details because आज म्हाका दिसता हे उदकाचे प्रश्न बिचोलींतूय हाय पेडणेंतूय हाय बार्देजांतूय हाय सालसेटांतूय शेती खात्यान जोरी तर एग्रीकल्चराचे जेन्ना आमी उलयतना स्पीकर सर
the state that at one time was an agrarian region in the 1960s. आणि आज किती झाला रॅम्पंट लँड कन्वर्जन 300 कोटी रुपया जे इज द बजेट ऑफ एग्रीकल्चर एक साइडीन आमगेलो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हिंगा आहा एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्च गोवा स्टेट अमृत काळ एग्रीकल्चर पॉलिसी 10% 10 crores 10 कोटी रुपया प्रोविजन केल्ले फॉर दिस पर्टिक्युलर पॉलिसी आणि पॉलिसीन किती बरयल्ले आहा पॉलिसीन बरयल्ले आहा that you ban all the conversions designated as rice, care, kazan. But on the other side, there are a lot of conversions happening. Because sir, कोंकणीन एक मुणे आसा अति शाण्याक फातराचे शीत ही मूळ पडे आसा ते कोणाक लागता ते तेमी लावून घेचे because sir, agriculture sector due to machinations of smart or you say over smart people will one day force goans to eat rice made of stone because sir, art and culture चे जेन्ना उलयतना 245 crores budget allocation केला 201 कोटी आशिल्ले गेलते वर्साक आज प्रपोज केला 70च्या गावांत पेडणेच्या गावांत सांगेच्या गावांत फाउंडेशन ले करपाक काणकोणच्या तुझ्या भागांत रवींद्र भवन काणकोण हाडपाक पण त्या वेळार पीडब्ल्यूडीन कितें केलें कसले मेस जाले एब्सोल्युटली रेन वॉटर लिकेज बिकॉज रवींद्र भवन मडगांव हिंगा जे क्लासीस जावपाक जाय जे कलाकार आज सगळ्या भोंवताय कलाकारान मरे आमकां कला दाखोवपाक जाय कलाकार आज थिंगा रस्त्यार भोंवताय कलाकारां तुमी रस्त्यार घातले बिकॉज दे डोंट हॅव प्लेस टुडे स्पीकर्स टू डू वॉट दे प्रीच दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग वयताय थिंगा सगळे ऑल दी सेंटर्स दॅट वर बिल्ड these things were this was the vision of the congress time हे सगळे आज मेंटेनन्स पासून जायना जे मुखेलमंत्री अंडर जे विजय केंकरेन जे रेकमेंडेशन दिला ऑन द नंबर ऑफ रिपेयर्स ऑफ कला अकॅडमी आय थिंक अंडर पीडब्ल्यूडी द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीड्स टू आन्सर आज बिकॉज स्पोर्ट्साचे बारीकशे उलयता 2036 Olympics is in Ahmedabad this is the vision of India that we should host but what is the provision made 4.5% आणि 2022 तेच प्रोविजन मिशन गोल्ड कोस्ट हे प्रोविजन म्हणून ऑलिम्पिक गोल्ड मेडलिस्ट गोंयचे जातलो म्हणून एक स्वप्न दाखयल्ले आज 202 करोडाचे एलोकेशन फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेअर्स दिस इज पीनट्स and peanuts attracts monkeys because there are many issues today that are pertaining to the governance and implementation but when I say governance and implementation disaster management cell itself today has become a disaster inferior qualities on smart city tejer ana chod uloina itle smart person with disability thinga sarke rap pasun provision kelna speaker sir madreicher ami uloile itle koti rupiya aaj almost 16 crores has been spent water is being diverted when you say water is being diverted it's because of what is the state government doing has the state government recently returned to the prime minister to the home minister to the WRD minister to take stock of the condition write a letter the chief minister needs to keep it on record Manohar Parrikar wrote a letter to the then leader of opposition Yadurappa of Karnataka that we will give you drinking water during election time. Why is chief minister not writing a letter to the prime minister telling that Goa's water needs to be secured? Because आज jenna ek fishy action taken report this action taken report was tabled to us I do not know seriously what is the directorate of planning and statistics doing actually it is a disaster I tell you that 50% of these assurances in the budget 9 महिन्याने जावपाना मुख्यमंत्रीचे दुसरे पद थोडेशे कॅबिनेट मनीस आहे 9 महिन्यान हॅपी जाताय पण आमी जरी तर 9 महिन्यान हॅपी जावचे ना कित्याक 50% तरी अश्युरन्स हिंगा कंप्लीट जावचे ना स्पीकर सर लास्ट फायनान्शियल इयर 441 out of 446 budget assurances has been initiated म्हणून हे ऍक्शन टेकन रिपोर्टाचे दिला either completed or underway today if we look speaker sir nothing beyond the commencement level absolutely nothing that day I was shocked when the action taken report was placed and it said that the observatory towers with a viewing gallery on the Zuari bridge has been complete I had not gone for 7 days to my house in Varka so I thought that really bridge has been completed by Nitin Gadkari ji when did this happen speaker sir can you see such type of
errors done by the planning and statistics department. Speaker sir, this government did not even pass any passing percentage on pass dal nahi. Aaj the way you look at the sports infrastructure crumbling, crimes that are ever growing, madai that is being diverted, bills that are being passed in the house. Because Kislit study kunastana. This is not just democracy, but desperation to stay in power. Because the budget, अनेक माना देंगे 5 वर्षा ही रस्ते बांधता इथे रस्ते पत्ते पोतून फोडपा नाही मग अरे हिंगा 5 वर्षा बांधले 5 orosbor जे पण रस्ते बांधले 5 महिन्यापासून उन नाही. Speaker sir, I believe that I would like to remind the Honorable Chief Minister that the budget speech, the budget speech of 96 pages asa. In this 96 pages, 38 pages are covered by annexures listing out road works and construction projects. दूसरे 58 pages पड़े हैं. इतून फक्त मुख्यमंत्रीचे पेट स्लोगन म्हणा कितें विकसित, सर्वोदया, अंत्योदया, ग्रामोदया, स्वयंपूर्ण, लोकशक्ती, स्किलिंग, अपस्किलिंग हे तो सारको मास्टर जाला आणि हे मोडीत आसा. स्पीकर सर, हे आम्ही पहिले स्पीचीन पासून चोयले आणि एक चोयला आम्ही स्पीचीन. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री repeated his phrases in 23, 24 and 24-25. You said under tribal welfare, Chief Minister talked in 23-24 about the Freedom Fighters Museum at Farmagudi. The same Chief Minister spoke in 24 and 25 and now in 25 and 26 on promising Freedom Fighters Museum in Bandara Ponda for the third time. Speaker sir, the Honorable Chief Minister spoke about a tribal bhavan in Porvorim. Nothing has happened till now. Speaker sir, under river navigation, he spoke about dredging. You spoke about backwater tourism. You spoke about 7 jetties under Sagarmala project. You spoke about water metro. But Speaker sir, what has happened? Yeah, Jenna उलयले, I believe public-private partnership. आता हितून 23 वर्सांक, 24 वर्सांक आणि 25 हे तिनी वर्सांक इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर डोनापॉल, redevelopment of circuit house, junta house, गव्हर्नमेंट गॅरेज कॉम्प्लेक्स हे मुख्यमंत्रीन अनाउन्स केले 3 वर्सां. आणि ते शेतकार भाव आमचे सांग्या वयले शुगर फॅक्टरी, संजीवनी शुगर फॅक्टरी पयर आमी गेल्ले थिंगा. तुका सांगपा सोदता इथे गेल ते वर्सा थिंगा हिंगा थोडेशे तुवें सांगिल्ले इथेनॉल फॅक्टरी घान थिंगा सॉल्व कोतो मो इशू. आज थिंगा त्यांच्या मध्ये एक प्रश्न निर्माण झाला ते लँड दुसऱ्या काण दितले का म्हणून. भाऊसाहेब बांदोडकरांचे स्वप्न आशिल्ले एग्रीकल्चर थिंगा प्रमोट जावपाक, पूण आज थिंगा IIT येता काय कितें होय प्रश्न त्या लोकांमध्ये पडला. स्पीकर सर, कोंकणीन एक म्हणे आसा, जाचे जळटा तेकाच कळटा. आणि म्हाका दिसता only the injured knows the pain today. Goa is burning with several crises ranging from degradation of law and order to other things. Now, Speaker sir, important thing that I would like to highlight to the Honorable Chief Minister is something known as off-head accounting. Now, this off-head accounting, if you see, is fund transfer. Now, certain departments like police, health, education, आता announcement केला 150 कोटीचो of police station construction. But annual finance statement of the police capital outlay shows only 42.50 crores. Speaker sir, a off-head accounting म्हाका दिसता should not be practiced. This is not very healthy fiscal prudence. आज गोय विकसितान कितें चलता, आमगेलो मायकल लोबो बाब हिंगा आहा. मायकल लोबो बाबान सांगला मोविनाक, हांवें पयरूच वयला व्हिडिओ, टॅक्सीचो मिटर घ्या, गोड्या घ्या, भोंव हे मायकल लोबोन सांगला. स्पीकर सर, ना 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 ते ऐकीत काय काल चोयला. स्पीकर सर, जे हिंगा काय फ्यू months back, even the honorable speaker spoke कि मिनिस्टराचे सारखे काय काम चलना म्हणून. Speaker sir, major changes in the TCP, all being sent back home, all this court striking down almost everything. This Speaker sir, जे हिंगा पेडणेचो आमदार ना, पेडणेचो आमदार म्हणून लावलो पयलीचो पेडणेचो बाबू हेजे तो म्हणालो तो जितू ड्रग्जांक घुसपल न्हू. आता स्पीकर सर, हे सगळें चोयल्या म्हाका मरे एक कितें दिसता की आज आनी एक लास्ट की
एक सस्पेन्स जाता की मुखेलमंत्री आता फक्त वाय एम ट्रायंग टू शो दिस थिंग्स इज मुखेलमंत्री आज सगळे पेपराचे येता आज जातले मंत्री फाल जातले थोड्यान कितले सूट शिवले भुताव बिताव त्यान जोग घेत हाय सूट जायना मोठ जाले इतली 2 वर्ष जाली आज जाताय फाल जाताय सूट शिवताय पोतून उक्ती कोताय पोतून भुताव घाताय हे केन्ना कोतलो स्पीकर सर twists and turns drama and measures is the strength of this government speaker sir जे before I end my speech on the budget speaker sir non gloss ते हांव येणार रे साहेबा ते सोडाय तुम्ही ते दुसरे येताय जाल्यार तुमचो आमी नाही थिंगा स्पीकर सर नॉन ते चोय अरे ना मरे ते कोणा तेका धाडटा कोणा लागता ते तेमी लावून घेचे तेका धाडटा आमच्या वांगडा ना ना कोणा लागता ते लावून घ्यायचे because I am approaching at the end of my budget speech, non-disclosure of debt to GSTP ratio. You talk about a declining trend in this ratio, but you have not mentioned the actual ratio. It's because of this omission is critical given the state's high debt service obligation. Number two, it's because of the failure to define the targets under Vision 2047. Chief Minister refers about vision document, about action plan towards Vikasit Bharat, but fails today to place even a single quantifiable milestone. Have you placed any milestone? Speaker sir, funding of commitment on this vision of this budget is nil. The Chief Minister talks about Vikasit without funding. Tourism sector on the budget omits the carrying capacity of and the regulation, while tourism infrastructure and budget speech does not discuss about Goa's carrying capacity. No discussion about sustainable tourism, code enforcement, especially ecologically sensitive areas. Yeah, tourism sector should not finally close like what has happened in mining. Massive sewerage outlays without any coverage. 264 जे provision kala and references of sewerage master plan. No commitment on national education policy, while higher education under NEP are highlighted. Arts because sir, maga dista Mukhyamantrin mention korpak जाय of the foundational literacy goals and of the early childhood education. Mukhyamantri कालच्या answeran 4,000 लोकांनी complaint दिले about NEP. So that means we need to look into it suggestion to complain मुळे आहे हांव देत तुका कंप्लेन आन्सर घ्यायलो कितले लोकांनी कंप्लेन दिले 4,000 लोकांनी कंप्लेन दिले स्पीकर सर 100% फॉर लिटरसी रेट मुख्यमंत्रीन डिक्लेअर केल्या ये 100% देर इज नो सेन्सस कंपॅरिझन देर इज नो एज ग्रुप ब्रेकडाउन स्पीकर सर आताचे डेटा इज साइटेड जे नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस जावं एन्युअल स्टॅटिस्टिक्स ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट हेजे म्हाका दिसता हिंगा उल्लेख ना स्किल डेव्हलपमेंट सेम बाब हे बाय बाब दिगंबर बाब तो कोतोलो 8 तारखे हाटल्या कित करपा हा ते मातशें आयक दी ना तो 8 तारखे हाटल्या कोतो मोठा मातशें आयक 8 तारखे हाटल्या कोतो न्हू तो कित करपा हा ते स्पीकर सर जे आज mismatch between the capital outlay and projects of timeline. GSIDC in 640 crores ये घातलेले आसा. This speech does not project any completion timeline. निमणे हांव मुखेलमंत्रीक सांगपाक सोदता की मायनिंगाचेर no reference in mining policy, no auction roadmap. आज auction timeline जे iron blockaचे आसपाक जाय. Leaseholder obligation, mining resumption जावपाक हे कांयच ना. निमणे you have not assured that there is no further incremental rise in the public debt. You need to make a statement. And dues kenna vattale. Speaker sir, I will wind up with these questions to the Honorable Chief Minister. In Goa today, are the youth safe? Speaker sir, in Goa today, are the women safe? In Goa today, are the senior citizens safe? Are our roads safe? Speaker sir, आमची culture safe आसा काय कितें? आमची identity आज safe आसा काय कितें? Is our social harmony safe? Are the state's finances safe? इतले म्हणून speaker sir, I dare not answer these questions. I leave them for my colleagues
in the house and for the people watching this debate to decide. Thank you, Speaker sir. Honorable Chief Minister. स्पीकर सर एलओपीन म्हाका दिसता आज बरें भाशण केलां पाठ करून म्हणण्यापेक्षा ते बरें भाषण बरोयलो केला तर बरोय ना हांवें बरयलें तें चेक हांव कांयच म्हणना. बरें भाशण केलां आनी आतां भाशणूय तेजें इम्प्रूव जावपाक लागलेलें आसा बरें. स्पीकर सर बजेटाच्या बाबतींत उलयता आसतना ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ दीस हाऊस हांच्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीन वेगवेगळे कमेंट केले वेगवेगळे तेजेर हांव येता. हे सगळें सांगता आसतना 28,162 कोटीचे बजेट ह्या हाऊसाच्या मुखार हांवें मांडलेलें. आणि स्पीकर सर हांव पळयता की बजेट युटिलायझेशन जर ह्या वर्साचें जर पळयत इट इज 87% आशिल्लें. इट इज अ रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट ऑफ 2,867 crores. भितर कॅपिटल एक्सपेंडिचर जे आशिल्लें 40 crores of rupees, which is the 30%, is above the capital expenditure in the financial year 23-24. Last financial year apeksha chad आशिल्लें. Out of the 4,500 crores of the limit from the open market, the state, I have borrowed only the 1,050 crores of rupees. 4,500 कोटीचे लिमिट असताना सुद्धा फक्त 1,050 कोटी हांवें बॉरो केला. हांवें जे तुका सांगला की बॉरोविंग बंद करता आनी फुडल्या सरकाराचेर ते आमचेच आसतलें ताजेर आमी चड बर्डन घालिना. त्याची सुरवात ह्या वर्सांतल्यान केल्या इतकी लिमिट असताना सुद्धा. स्पीकर सर हे सगळें सांगता आसतना हांव फक्त एक फाटल्या 2-3 वर्सांचो हांव मुद्दामून म्हणजे तुवें म्हटल्यार की 6वें बजेट हांवें प्लेस केलें म्हणजे रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट 21-22 बी एक्चुअली 59 crores estimated 58 crores आशिल्लें. इन रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट इन 22-23 2,400 कोटी आशिल्लें. आमी 4,034 कोटी एस्टिमेट केल्लें आनी इन 23-24 ह्या वर्सा 669 crores of rupees आशिल्लें. 1,423 crores हो आमी अचीव केलो. Fiscal deficit as the percentage of GSDP is actually 3.11% आशिल्ली. 4% तिची ceiling limit आशिल्ली. 22-23 ceiling limit 3% आशिल्ली. आमी 1.10% क्लोज केल्या आणि 23-24 ती परत 3% आशिल्ली ती 2% क्लोज झाल्या म्हणजे टार्गेट अचीव केला. आउटस्टँडिंग गॅरंटी ही ऍक्च्युअल जी आशिल्ली पयली म्हणजे कॉर्पोरेशन सुद्धा आम्ही ऋणमुक्त करता हे सांगता. ताजी सिलिंग लिमिट कॉर्पोरेशनाची 1,500 crores आशिल्ली ती 21-22 ह्या वर्सा 662 जाली. 22-23 405 जाली आणि 23-24 ह्या वर्सा 298 जाली. ओके म्हणजे गॅरंटीज आर विदिन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट आम्ही अचीव केले. रेशियो टू द आउटस्टँडिंग डेट टू द GSDP इट इज एक्चुअली इन ड्युरिंग द 21-22 ही हाय आशिल्ली हांव मान्य करता which is 32.55%. आमकां आसपाक जाय 25%. ओके ताज्या उपरांत ती 22-23 वर्सा दोनान देंवली परत 30.55% जाली 25%. ताज्या वर्सा ती आतां परत 23-24 ह्या वर्सा 29.27% जाली. आमी हो जो रेशियो आहा इट इज द टोटल आउटस्टँडिंग ऑफ द डेट टू द GSDP हो कमी करीत हाडला आनी म्हाका खात्री आसा फुडल्या वर्सा तो आमी तोय बी आहा पळय न्ही हो अचीव करतले हाजो म्हाका विश्वास आसा. स्पीकर सर आमी बजेटाच्या बाबतीत सुरू करता आसतना ऑनलायन बजेट सिस्टम हे आमी चालू केले आणि हातूंतल्यान सगळी डिपार्टमेंटां जी आसा हे आपले रिक्वायर्ड बजेट हे ऑनलायन पोर्टलाचेर धाडपाक लागल्या आणि ऑटोमॅटिकली ताजो आमकां बरो रिस्पॉन्स जो आसा ह्या पद्दतीन येवपाक लागला. इवन द युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दे आर सबमिटींग ऑन द ऑनलायन बजेट सिस्टमाचेर. डेटा एनालिटिक्स सेल सुरू केल्या उपरांत आमकां ह्या प्लॅटफॉर्माचेर वेरियस आमकां वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान कितल्या मोठ्या प्रमाणात आमी युटिलायज करपाक शकतले ना हे आमकां कळपाक लागल्या. एप्रॉक्सिमेटली आमी पळयता की 33 डिपार्टमेंट विथ द 69 data sets which is converted into the findings and saving approximately हाका लागून आमी 48 कोटी रुपया जे आसा हे डेटा एनालिटिक्स सेला खातीर जे वेगवेगळे कडेन पयशे बेस्टेच पडून आसतले ते आमी परत सेव्ह केले. स्पेशल असिस्टंट फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्नमेंट केंद्र सरकार
डबल इंजिनचे सरकार असल्या कारणान मोठ्या प्रमाणात मदत करता ते लोन न्हू. इट इज इन 50 years म्हणजे 0 आम्ही विथ 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट रिफंड करपाचे 50 वर्सांनी 50 You have to return it back. आफ्टर 50 years. त्यांनाही सरकार आमचेच असलेले, काळजी करू नका, माफ करून सोडता त्यांना. ओके. लास्ट इयर आम्ही इन 24-25 स्पेशल असिस्टंट वी हॅव एक्सटेंड फॉर द 1266.53 crores. ओके. आणि या फायनान्शियल इयराक आतापर्यंत 440.58 crores रुपीज आतापर्यंत घेतल्या आणि विच इज स्पेशली ऑल थिंग्स फॉर द कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट. इट इज नॉट फॉर द बाकी कित्या पर्पजा खातीर न्ही, तर इट इज कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट. ओके. युटिलायझेशन ऑफ द फंड्स फ्रॉम द नाबार्ड असतले, सिडबी असतले किंवा या सगळ्या चिपर लोन्स जी आसा पळय न्ही, ही आमी युटिलायज केल्या आणि ताका लागून ऑफकोर्स इन MSME सेक्टरान आमी ही ऑल टुगेदर 700 crores हाते कडल्यान अवेल केला आणि 5.50% आमकां मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्टाचेर ही लोन मेळ्ळें. रिड्युसिंग किंवा रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एक्झिस्टिंग लोन, कारण आता कंटिन्युअसली फाटल्या 12-13 वर्साच्या उपरांत हे आमकां रिस्ट्रक्चरिंग लोन्स करपाक जाय आसली पळय न्ही, ती रिस्ट्रक्चरिंग लोन केली. इवन दो अटल सेतूचे लोन जे आसले 117 crores ते आमी क्लोज केले. प्री पेमेंट करून सुद्धा लोन आमी क्लोज केल्या. हे हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता. फक्त न्ही आमकां 117 कोटी फारीक करपाक आनी 4 वर्सां रावं येता आसले, बट ते न दवरता 117 कोटी आमी इन एडवान्स आमी पेमेंट केल्ले आसा. गतिशक्ती पोर्टल जसो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मॉनिटर करता, त्याच धर्तीचेर आमी वन मॅप गोवा GIS पोर्टल हो प्रोवाइड केला आणि तेजेर आमकां रिलायबल GIS बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम घेतल्या उपरांत आमकां हाजो खूप मोठ्या प्रमाणात ताजो उपयोग जावपाक लागलेलो आसा. स्पीकर सर, आमचे बजेट जे आसा हे त्या चिप्पाच्या पाकिटा सारखे न्ही, भितर चिप्स असता पळय तेच्या पाकिटा सारखे न्ही. आमचे बजेट म्हणजे चवथीच्या माटोळे सारखे. त्या माटोळेक सगळी फळां लागलेली असतली, फुलां लागलेली असतली आणि वेगवेगळ्या झाडांची पानां लागलेली असतली. ती स्वयंपूर्ण माटुली आहा. कारण ती स्वयंपूर्ण माटुली इतक्याच खातीर त्या माटोळेक लायल्ली प्रत्येक गोष्ट ही उपयोगात येता. नाजाल्यार मुद्दामून काडून पळयात. एक तर ती फुलां देवाक घालपाची असता, ती पानां सुद्धा म्हणजे आमी जर ती झाडाच्या मुनान उडयली जाल्यारूय बी ती कुजून तेजे सारें जातले. म्हणून ते चिप्साचे पाकीट काडून भायर उडयतालो पळय तो न्ही, तसले बजेट न्ही हे. हे बजेटात प्रत्येक गोंयकारा खातीर कितें ना कितें तरी आसा, हे बजेट आसा ते. म्हणून त्या बजेटाचेर टिका करता आसतना त्या बजेटांतल्यान आपल्या मतदारसंघातूय लोकांक कितें कितें मेळ्ळा पळय न्ही, हाजी भान दवरपाची गरज आसा. त्या खातीर तुमी कितें उलयल्या पळय न्हू, हांव तेजेर मागीर येता. तेजेर आत्तां येना, कारण त्या पयलीं जर उलयलो आसत जाल्यार तुमी वचत म्हणून म्हाका भंय दिसता. फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 हो आमी काडिना, हो नीती आयोग काडटा. हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता, कारण हो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स आशिल्लो हो नीती आयोगाचो इंडेक्स आणि हातूंतल्यान ती बरेचशे फावटी म्हणजे एज पर द नीती आयोग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रँकिंग म्हणजे ओवरऑल पिरियड फ्रॉम द 2014 to 15 to 2021 to 22 गोवा इज रँक सेकंड रँक फॉर द पिरियड ऑफ 22-23. या पिरियडा मधल्या पिरियडात म्हणजे 14 पासून 22 पर्यंत गोवा सेकंड आसा इन ऑल स्टेट. स्मॉल स्टेट आणि बिग स्टेट न्ही, इन ऑल स्टेट. हे लक्षात दवर. आणि फॉर द पिरियड ऑफ 22-23 गोवाक परत थर्ड रँक मेळ्ळलो आसा. हितून सगळे ओडिसा, छत्तीसगड, गुजरात हेच्या सारकिल्यो स्टेटी आमच्या बरोबर कंपॅरिजनान हांगासर काम करता. म्हणून हांव तुमकां सांगता परत एकदा, तो बजेटा खातीर परत लोकांक बेश्टोवपाचो जो आभास हाडटालो पळय न्ही, दोगूय जाण बसले ते सांगता भिवपाची गरज ना, तुझे रस्ते आणि लायट सगळे जातले. हे तुका हांव परत मेन्शन करता. फिस्कल प्रुडन्साचेर बरेच जाण उलयताले. फ्रॉम द 2018 to 2023 गोवा फिस्कल डेफिसिट सिग्निफिकंटली decrease, dropping from the 2.5% to the GSDP in 2018-19 to 1.2% in 22-23. हे डिक्रीज या फिस्कल डेफिसिट जो आसा पळय न्हू, हातूंतल्यान आमी हे करपा खातीर आणि हायलाइट्स इम्प्रूव्स इन द फिस्कल मॅनेजमेंट हे आमी करपाक शकले. म्हणून आमकां फायनान्शियल मॅनेजमेंट हे व्यवस्थित करता आसतना the state has achieved the revenue surplus in the 3 of the 5 years of the period between 2018 to 13 with the highest surplus which recorded in the 22-23. हे बी नामांकन परत एकदा गोंया खातीर मेळ्ळा. ही गोंयची जमेची बाजू आसा. हे तुमकां परत म्हाका सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता, खूब बरें दिसता. हांव ह्या सगळ्याचेर उलयता आसतना हांव इन ब्रीफ हांव म्हणला हांव चड उलोवचो ना, कारण
खरें म्हणजे थोडे जाण तर आमचे बजेटाचेर उलयता डिमांडाचेर गेले, पर्टिक्युलरली इंडिव्हिज्युअल डिमांड्साचेरूच उलोवपाक लागले. त्या खातीर लोकशक्ती विशेषते पॉवर टू द पीपल, हय हे बजेट जे आसा ही लोकांची पॉवर आसा आणि त्याच पद्दतीन लोकांनी आमकां शक्ती दिल्या की हे बजेट हांगासर मांडपाची. आणि ताकाच लागून भारतीय जनता पार्टीचे सरकार 2012 पासून आज 2000 जवळपास 25 पर्यंत 28 पर्यंत 27 पर्यंत आसतले आणि फुडली 5 वर्सां परत एकदा बजेट जे आसा पळय न्हू हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे करतले हाचो म्हाका खास करून विश्वास आसा. कशा थोड्या जाणां आतांच स्वप्नां पडपाक लागल्या की आपूण मुख्यमंत्री जालो म्हणून थोडे जाण त्याच हितूंतल्यान भोंवपाक लागलेले आसा. लोकांचो विश्वास जो आहा पळय न्ही हो भारतीय जनता पार्टी ते बी वेगवेगळ्या हातूंतल्यान भोंवपाक लागल्या. तुवें एक चड धरलो म्हाका चवथो कोणतो खबर ना. विजन डॉक्युमेंट आणि एक्शन प्लॅन, हय कारण प्रत्येक फावटी जेन्ना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे विकसित भारत विकसित गोवा हे करपा खातीर आमी विजन डॉक्युमेंट आमचो तयार केला. प्रत्येक स्टेटीतलो हो विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक लागलेले आसा. हे सरकार विशेष करून हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर खूप मोठ्या प्रमाणात भर दिता आणि ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सातत्यात करपा खातीर आमच्या सरकारात वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो करीत आसा. जनरल ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि हेजेर करता आसतना हितूर वेगवेगळे रिफॉर्म्स माझ्या डिपार्टमेंटात फाटल्याच वर्साक न्ही तर कंटिन्युअसली 3 वर्सां वेगवेगळे रिफॉर्म्स जाल्ल्या. हांव मुद्दामून हे सांगता आसतना म्हणटलो की आमी पळयताले की विशेष सांगपाक जाय म्हणून हांव सांगता पयलीं कॉम्प्युटर सर्टिफिकेट जी आसली पळय न्ही खंयचीय हाडून कोण करिनासर सुद्दां खंयच्या इन्स्टिट्युशनांतली लायताले. आतां द कॉम्प्युटर सर्टिफिकेट विच इज एफिलेटेड टू द गोवा ह्युमन रिसोर्स फाउंडेशन आणि ITG या दोनूच यांच्याकडे एफिलेटेड असलेल्या इन्स्टिट्युशनातली कॉम्प्युटर सर्टिफिकेट बिसाइड्स दोज हू आर कंप्लीटेड इन द तांची कॉम्प्युटर म्हणजे IT BCA असा हांकां गरज ना, बट ताच्या व्यतिरिक्त ह्या दोन इन्स्टिट्युशनातल्या कॉम्प्युटर सर्टिफिकेट ही व्हॅलिड आसा. वेगवेगळ्या अशा पद्धतीचे रिफॉर्म्स हे टाइम टू टाइम आमच्या डिपार्टमेंटात सातत्यात हाडल्या. आमचे पर्सनल डिपार्टमेंट अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या पोस्ट भरपा खातीर आमकां फास्ट ट्रॅक करीत आसा. म्हाका सांगपाक खूप खोस भोगता मिशन कर्मयोगी हे जे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियात काढला हाजेर जवळपास 60,000 एम्प्लॉई पैकी 55,000 एम्प्लॉई 50,000 एम्प्लॉईज जे आसा हे जॉईन झाले. टाइम टू टाइम तांकां ट्रेनिंग दिवपाचें काम हे मिशन कर्मयोगी ह्या पोर्टलांतल्यान जाता आणि विच इज अ कंपल्सरी मिनिमम 3 ट्रेनिंग ह्यो मिशन कर्मयोगीचेर हातूंतल्यान घेवपा जाय. तितल्यान अपडेशन आणि अपग्रेडेशन जेका आमी म्हणटा हे जाता. त्यांची नॉलेज वाडप त्या पर्टिक्युलर हाज्यातली पिवना पासून तो क्लास 1 म्हणजे GCS ऑफिसर पर्यंत या सगळ्या जणांनी मिशन कर्मयोगीचेर रजिस्टर्ड जावपाक जाय. आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी तेजे रजिस्ट्रेशन सुरुवात केला. आय गॉट कर्मयोगी ह्या धर्तीचेर ते काम सुरुवात आसा. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन या आमच्या कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात आतापर्यंत भरती करपाक लागल्या आणि पयले फावटी गोयच्या भुरग्यांक म्हणजे एक सेक्युरिटी आणि रिस्पेक्ट जो आम्ही म्हणता म्हणजे जॉबात सेक्युरिटी असप गरजेची असली ती मेळपाक लागल्या. म्हणून तर आज बारीक जरी जॉब असलो असत जाल्यार त्या गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनात भुरग्यांक जॉईन जावपाक लागल्या. गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनात जॉईन जावपी भुरग्यांक 10% ऑफ द पोस्ट रिझर्व in the police department, forest department, even though in the fire department या सारख्या डिपार्टमेंटांनी आणि इवन दो माझे तर म्हणणे असा की त्यांच्या प्रमोशनल एव्हेन्यूज जे आसा पळय न्ही त्या जाग्याचेर ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान आमी सुरवात केल्या. तांकां बोनस दिवपाक सगळ्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा ते गोवा ह्युमन रिसोर्स दिवपाक लागले. म्हणून जाता तितके बेगीन आनीकूय मोठ्या प्रमाणात भरती आम्ही थोडेशे एक्सपांड करून प्रायव्हेट सेक्टरात सुद्धा गोवन ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत भुरगे कशे घालपाचे हाजो विचार करता. जेणे करून आयज प्रॉब्लेम आसा भुरगे आमचे प्रायव्हेट सेक्टरात वचना कारण ताका थंयसर सेक्युरिटी मेळना म्हणजे आपलो जॉब ते केन्ना काडून उडयतले काय म्हणून. फाटल्या दिसांनी आमी ऑल द इंडस्ट्रीज हांव आनी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बसून तांची सगळ्यांची मिटींग घेतली अँड दे हॅव ऑल्सो एग्रीड तुम्ही जर आमकां मॅनपॉवर दिता आसत वी आर रेडी टू टेक. त्यांच्यानी गोयकार भुरग्यांक घेवपाचो एक वेगळो प्लॅटफॉर्म आमी रेडी केला. सेम वे वी टूक द मिटींग विथ ऑल द इंडस्ट्रीज पार्टनर आणि सगळ्या इंडस्ट्री पार्टनरांक बरोबर घेऊन सगळे ऑल स्टेक होल्डर जे आशिल्ले तितके आशिल्ले तांच्यांनी बी गोयच्या भुरग्यांक जॉब दिवपाक आमी जेका हांव फक्त स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग हे बेस्टे म्हणना आणि बेस्टे म्हाज्या बजेटात बरोवंक ना. 17 तरेचे डिफरंट कोर्सीस ITयांतल्यान सुरवात जाल्या आणि पयले फावटी हॉस्पिटॅलिटी कोर्स जो आसा पळय न्ही
व गोंयांतल्या प्रत्येक आयटीएत आम्ही सुरुवात केला. सोलार टेक्निशियन हो कोर्स आम्ही कुडचड्या वयल्या आयटीएतल्यान सुरुवात केला. अशा पद्धतीचे वेगवेगळे कोर्सेस या आयटीएतल्यान सुरुवात केल्या. फुडल्या आता आम्ही ऑलरेडी ऑनलाईन कोर्सेस फॉर द जीएसटी आणि टॅक्सेशन पयरूच एमओयू जाला. गोंयांतल्या सगळ्या भुरग्यांनी जे कॉमर्स ग्रॅज्युएट जातात तांच्यांनी हे कोर्सेस शिकचे. वेगवेगळे एमओयू आमचे डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन हांच्यांनी करून म्हणजे ताका ड्युअल सर्टिफिकेशन म्हणटा आम्ही ग्रॅज्युएट जाता आसतना दिवचे. म्हणून तर हांव परत एकदा स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हाचेर सातत्यान भर दिता आणि ताका लागून आमचे सरकार जे आसा पळय न्ही हे गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन हाच्या मार्फत एक बरो वर्क कल्चर गोंयांत डेव्हलप जावपाक लागलेलो आसा. अप्रेंटिसशीप या पोर्टलाचेर तुवें सांगलें की हय मोर दॅन 27,000 यूथ ओके भितरले आसतले थोडे कोण तरी भायले. इट इज अ ओपन प्लॅटफॉर्म, इट इज ओपन. ते गव्हर्मेंटाचे 12-13,000 भुरगे जे अप्रेंटिस म्हणून जॉईन जाले पळय न्ही ते निव्वळ गोंयकार. ताच्या खातीर आमी 15 इयर्स रेजिडन्स सर्टिफिकेट कंपल्सरी केल्ली. आता प्रायव्हेट सेक्टरान जे उरलेले घेता ते ओपन आसा कोणायकू. आमचो गोंयचो कोण तरी जॉईन जायना जाल्यार भायलो कोण तरी येवन तेजेर जॉईन जातलो. विच इज अंडर द स्किल डेव्हलपमेंट पोर्टलाचेर जॉईन जावपाक कोणायकू इट इज ओपन आसा. म्हणून 27,000 भुरगे एका वर्सा खातीर अप्रेंटिसशीप घेवन ते भायर पडले. इट इज अ बिग. ना जाल्यार ते भुरगे कितें करतले आसले तर घरा कडेन रावतले आसले. हांव ग्रॅज्युएट जाला घराच कडेन आसा म्हणटले आसले म्हाका काम ना. ताका ती एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट मेळ्ळी. हांवें जे वदर रिफॉर्म म्हटला पळय न्ही ह्यान फुडें गव्हर्मेंटात एमटीएस किंवा एलडीसी जॉईन जातलो आसत जाल्यार एका वर्साची एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट आसप कंपल्सरी आसा. जाका आमी म्हणटा निदान तो काम शिकता जाल्यार डायरेक्ट ग्रॅज्युएट जावन येयलो काय तो हांगासर कामूय शिकना. ह्या पद्धतीचे रिफॉर्म्स आमच्या ह्या म्हणजे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन केल्या. स्पीकर सर, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन लायल्या उपरांत इट इज अन ट्रान्सफरन्सी जी आसा पळय न्ही ती ऑलमोस्ट आयली. प्रत्येक भुरग्याक एक्झाम दिवपाक आयलो काय ना वेगवेगळ्या जाणांनी वेगवेगळे आरोप केले. हांव तितून वचना पण आज भुरगो एक्झामीक बसलो काय तो भायर वयता आसतना ताका मार्क्स कितले पडले ते कळटा. इतकी ट्रान्सफरन्सी आमच्या डिपार्टमेंटात हाडला. भायर सरता आसतना ताका 48 पडले काय 52 पडले तेकाच कळटा. लिस्ट लायला तेन्ना ताच्या खंय बाबा आपूण 48 आनी 52 इतकी ट्रान्सफरन्सी आमच्या गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. ताचे पयरूच हांवें ताका नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर दिले, नवीन तेंचे ऑफिस इनॉग्रेट केले. ताची भरती जावप सुरवात आसा. म्हाका दिसता कितें तरी एक 100-150 पोस्ट भरले. परत 400-500 पोस्ट एडवर्टायज केल्या. उरलेले 2-2,500 पोस्ट जे आसा हे येता त्या काळात एडवर्टायज जातले आणि तातूंतल्यान एक बरी म्हणजे युथांच्या मदीं एक कॉम्पिटिटिव्हनेस जो आसा ह्यो एक्झामीच्या उपरांत आपूण भितर थंय सुरवात जाल्ली. म्हाजें तर म्हणणें आसा की गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन आनी स्टाफ सिलेक्शन हाची तयारी भुरग्यांनी फर्स्ट इयरच्यान करपाक जाय. जेन्ना कॉलेजीत ऍडमिशन घेता जशें आमी म्हणटा की IAS कॅडराचे लोक हे मॅक्झिमम खंयचे आसात तर बिहार ह्या स्टेटींतले आसा. मुद्दामून काडून पळयात. आणि आमी म्हणटा की अति मागासलेली स्टेट खंयची तर बिहार. मागीर थंयसले भुरगे IAS चड कित्याक जाता तर ते कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामीची तयारी 8वी पासून सुरवात करता. मागीर आमच्या भुरग्यांनी जर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामीची तयारी ही पयली पासून सुरवात केली डेफिनेटली ते क्रॅक जीपीएससी कित्याक ते UPSC क्रॅक करपाक शकतले. बँकिंग एक्झामी ज्यो आसा त्यो क्रॅक करपाक शकतले. रेल्वे रिक्रुटमेंट क्रॅक करपाक शकतले. ताका लागून म्हाका दिसता कॉम्पिटिटिव्हनेस गोंयकारांच्या मदीं येवप गरज आसा आणि ताकाच लागून आमी स्टाफ सिलेक्शन हाडलें. ताका खूब बरो रिस्पॉन्स हो मेळपाक लागला. गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनाचेरूय बी आमकां ऑलरेडी म्हणजे वेगवेगळे पोस्ट सातत्यान भरीत आसा. स्पीकर सर, आमचे प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट हे वेगवेगळ्या पद्धतीत प्लॅनिंग करता आसतना म्हणजे हातूंतल्यान आमी सीएम स्कॉलरशीप पोर्टल ही चलयतात. वेगवेगळे 102% आधार लिंकेज आमकां मेळ्ळी. हातूंतल्यान 100% लोकां कडेन आधार कार्ड हे गोंयांतले आसा आणि आधार लिंकेज फॉर द गृह आधार आसतली, DSSY दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना आसतली, हेका सगळ्या कडेन लिंकेज करपा खातीर आमी सक्सेसफूल जाल्या. थोड्या जाणांक आता जी पेन्शन येवपाक जो मेळना आणि कितें जाता तांकां आधार लिंकेज तेंची कार्ड ना म्हणून तेंच्यांनी म्हाका दिसता आधार लिंकेज करून घेवची. ती घेत जाल्यार खूब तांकां ह्यो डिफिकल्टीज ज्यो पळय येवच्यो ना. इवन दो सबसिडी जी आसा पळय न्ही आमची मिल्क सबसिडी आसूं किंवा एग्रीकल्चर सबसिडी आसूं ह्यो सगळ्यो ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो आधार लिंक केल्या आणि ह्यो आधार लिंक केल्या उपरांत तातूंतल्यान एक ट्रान्सपरन्सी येवपाक लागल्या. म्हणून तातूंतल्यान आधार लिंक आमी ऑलरेडी केल्ली आसा. स्पीकर सर, आमी गोवा CSR ऑथॉरिटी जी एस्टाब्लिश केली हितून एडिशनल गोंयांतल्यो बऱ्योचश्यो कंपनी CSR एक्टिविटीज ज्यो आसा ह्यो गव्हर्मेंटाच्या बरोबर मेळून करपाक लागल्यो. ब्रेक घेवन करूया. ब्रेक The house is adjourned till 4:30. बरें जातलें म्हाकाय बी.